country. We warmly welcome and big thanks to the government of Guinea, our host country, under the leadership of the President of the Republic of Guinea, His Excellency Mamadi Doumbouya, as well as sponsors, partners who support and made this success possible. May I ask you to give a round of applause again for this welcoming sponsor and government and leadership of the President. The program of the closing ceremony, we're gonna leave Miss Geek Africa Awards. Then we have the Women's Hackathon. Here we launched the new book of the Ministry of Post, Telecommunication and Digital Economy and have our official closing address. So, ladies and gentlemen, have a seat. We are about to begin right now. Bienvenue encore une fois ici pour cette cérémonie de clôture. Nous allons vivre 3 temps importants. Celui de Miss Geek Africa Awards, le Hackathon féminin. Nous aurons le plaisir de vivre ici le lancement du livre de la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique et bien entendu les allocutions officielles de clôture. Nous ouvrons ici cet après-midi un moment exceptionnel dédié à l'innovation portée par les jeunes femmes africaines, la cérémonie de récompense de Miss Geek Africa. Pour cela, j'aimerais inviter ici celle qui est plus habilitée pour justement nous en dire un petit peu plus. It's a great honor to receive here the Director, Digital Infrastructure, Skills and Empowerment of Smart Africa, Madame Thelma Kaye, with a round of applause. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome once again to the closing ceremony of the Transform Africa Summit. Over the past 3 days, we've indeed made history, and we are closing out with another history. We are starting with Miss Geek, and I'm going to give you an overview of Miss Geek and how it started. So every time I see the girls of Miss Geek, and every time I see Miss Geek going on, I'm reminded that when you have an idea and you put structure to it, it surely comes to fruition. And that is why we are here today. So Miss Geek started as a very small idea in Rwanda over 10 years ago. And the idea behind it is, let's judge girls based on their innovation, based on the love they have for STEM, rather than judging them for their appearance. So think of it as a beauty pageant, but in this case, it's for innovation. And over the past 10 years, we've had quite a number of them. We've also had over 15 countries adopt this idea and have it at the national level. So these 15 countries usually would have national competitions. Some call it Girls in ICT, some call it Miss Geek. And at the end, we at Smart Africa bring the winners from all these countries on a continental level to now compete within each other, or to compete among each other to see who becomes the continental champion. So that's what we have been doing so far. And it's really heartwarming to see the impact that this has created. We've seen businesses come out of this. We've seen heroes come out of this, but most importantly, confidence in STEM for some of our girls. At Smart Africa, we don't believe in just, document or just talking, but we believe in doing. And over the past 10 years, we try to improve every year. So usually what we would have done would be, when we have Transform Africa Summit, we invite all the panelists, or all the finalists from their countries, and we engage them through a pitching competition, and then the winner is adjudged. But this year there was something different. This year what we did
is to have them for a 2-week boot camp. Remember I said this is a pageant for innovation and STEM. So back in Kigali, we gathered the 12 girls from 12 countries, and I'll list the countries later on. We gathered them for a 2-week boot camp where we taught them soft skills on how to pitch their ideas, how to present themselves, how to sell their ideas. And then we also taught them the business models, how to run their business models for profitability. And finally, of course, because the theme of this year's Miss Geek is leveraging AI for Africa's development, we also gave them foundational skills in AI. I cannot overstate how proud I am of these girls. These are girls who have gone through a long, critical stage, and they are here now to hear the winners. I'm not going to announce it now. I'm not the one to announce it. And moving forward as well, what we want to do is to give them consultancy. So beyond giving them the prizes that we will celebrate here, beyond celebrating them for their ingenuity, beyond celebrating them for their confidence, because it takes a lot of confidence to go through Miss Geek, we want to also support them with business consultancy for the next 1 year. And because we want to be able to make sure that their ideas or even their prototypes are profitable or it goes into action. And the countries we have this year are, in no particular order, Gambia, Malawi, Rwanda, Senegal, Madagascar, Benin, Chad, Cameroon, Ghana, and Kenya. We had another participant from Zambia, but she had to write her exam, so she couldn't make it. And so we are so happy to welcome the girls here, and allow me to use this opportunity to also open the floor or the door for organizations that want to partner with us. We are looking for funds to be able to support these girls. They would pitch here, and you would listen to their ideas, and you would see you would see the ingenuity of these girls. And so I encourage you all to stay with us, and please come partner with Miss Geek Africa. At this point, I would like to call on the technical team to help us play a video on Miss Geek. And hand over to Eric. Yes, nous allons découvrir maintenant la vidéo qui résume le projet. La technique va nous diffuser les images dans quelques instants. Est-ce qu'on peut applaudir encore très très fort Selma pour cette présentation?
infiniment et je comprends que par vos applaudissements, vous soutenez cette action lancée depuis 2014 avec tous ces pays et bien entendu toutes ces femmes engagées dans cette démarche d'innovation. Nous allons maintenant ici ouvrir cette séquence des pitchs des 3 finalistes. Vous allez pouvoir les entendre, voir comment ils ont été évalués et bien entendu découvrir leur intelligence autour de ces projets. Et en premier lieu, elles sont 3. Je compte vraiment sur vous parce que c'est toujours un petit peu intimidant de se retrouver dans une aussi belle assemblée pour leur donner de la force. En premier lieu, nous allons appeler Miss Geek Kenya, sous vos applaudissements, Branice Kaziria Otiende, avec le projet Singverse. Elles auront 3 minutes, only 3 minutes, to present your project at the center right here. Bonsoir à tous, je m'appelle Branice, je viens de Kenya, and unfortunately that's where my French ends. So, I have a quick question. How many of us understood what I just did right there? Okay, we have one person. So this is the reality of individuals who are hearing impaired. They keep finding themselves in rooms where people are unable to understand them and to understand the language that I speak. And that confusion that you had on your faces is the same exact confusion I had 2 years ago when I was training a group of students who are all hearing impaired and hard of hearing, and I did not have an interpreter with me, which made it very difficult. This brings us to the 3 problems being faced by the deaf community. Number 1, we have the communication barriers. If you're unable to communicate, then you are unable to integrate yourself with society. We also have the scarce and expensive interpretation services, which are currently valued at approximately $20 an hour. That is in the East African market. And think about it. As a world, we are all talking about digital migration, but we're leaving behind some communities that have been for far so long marginalized. And that is where Signverse comes in. Let me give you some few statistics. 5.5% of the world's population is either hearing impaired or hard of hearing. 40 million of these individuals live in Africa alone. And annually, Africa loses 27 billion US dollars as a result of hearing loss. How do we curb this? That is where Signverse comes in. At Signverse, we are bridging the communication gap between the hearing impaired and the hearing. And how exactly do we do this? Through our platform. We have a platform called TAP 360 that is able to interpret text and speech to sign language. Think of it like having Google Translate, but this time it's for sign language, enabling you to communicate with people who may be deaf or hard of hearing. So Signverse is basically a platform that is able to interpret. So basically what happens is the user logs onto the platform, and once they log into the platform, you type in or you record yourself, and once you click on interpret, it's able to interpret it for you. So what exactly makes us stand out as Signverse? There are many other solutions that are trying to solve this problem. But what exactly separates us from the competition is that, number 1, we are not only using the 3D avatars. Think of 3D avatars like virtual humans that are able to interpret for you. So what happens is when the user logs onto the platform, they're able to interpret. And currently is the only solution on the market that is tailored for African Sign Languages. And we are starting off with the Kenyan Sign Language. We currently have the largest sign language dataset. So this is basically how the platform looks like. You log onto the platform, you either record yourself or you also type in, and that sign language avatar is able to give you the sign language interpretation of whatever it is that you need to be interpreted. So we have a video demonstration that's supposed to show how this works. Okay, it's not working. And this solution is supposed to be in 2 different ways. Number 1, since it's a platform, it's able to be accessed by both individuals and also organizations. So what happens is individuals log onto the platform and they're able to access this at $20 per month. Remember, earlier they were spending $20 per hour for interpretation services. And this solution also works for organizations. Depending on how often or how dependent you are on the platform, we have different tiers that organizations are able to subscribe to, and this enables them to access interpretation services, making their spaces inclusive.
And so Signverse does not only deal with African sign languages. We have the largest sign language data set currently on the continent with over 5,000 words and phrases in Kenyan Sign Language. And we do not only give you a communication solution, we give you a solution that is not only able to help you communicate, but enables you to also learn sign language. And all this is being given to you at $20 per month. And this is a vision that is shared by a team of different individuals, young individuals who are achieved in their different spaces. And this team has been able to accord different awards along the way. This year alone, we were able to become the first runners-up in the Microsoft Imagine Cup and won the Africa Prize for Engineering, the most prestigious engineering prize on the continent. And it's not just about winning awards. We are not just about winning awards, but we are actually making it happen. Currently in Kenya, our platform was used in the Kenya DigiSchools program among 21 schools, 6 of which were special needs, and these students were able to access content that was captioned in sign language using our platform. As you can see at the bottom right there, there's our avatar that was signing for this content in classrooms. And this is just a vision that we are not only sharing, and this is something that can not only be done in Kenya, but we believe that every individual deserves to be given a voice. Whether you're from Kenya, South Africa, Nigeria, no matter where you're from, everyone deserves to be heard. And at Signverse, we are making this happen. And we are making this happen while leveraging technology and ensuring that every voice is heard in every room, one sign at a time. And so we invite you, ladies and gentlemen, policymakers, technologists, linguists, join us as we make it a reality, because we believe that inclusivity should no longer just be a story, but it should actually be a shared reality. Thank you very much for your time. Merci beaucoup. I guess you appreciate the solution, and wish you all the best, and for sure, concrete projects. I just would like to mention, with this project, Signverse, I think everybody understands this, meaning 3 minutes, to be sure that we maintain the schedule and the timer. Again, can we have a round of applause for this project? Miss Geek, Kenya. Project number 2 is Miss Geek, Ghana. Name of this project is Echo Watch, presented by Biana Bubune Botoza, with a round of applause. Hello everyone, my name is Bubune Biana Botoza and I'm from Ghana. Our environment is everything to us. It gives us water, food, air, and it gives us food, water, and air, and the stability every society needs to grow. Illegal mining is not just Ghana's problem, it's an African emergency. According to the Wilson report, Africa loses from 12 to $48 billion annually to illegal mining activities. Bringing it home to Ghana, my country loses $2.3 billion annually to illegal mining activities, contaminating 60% of our freshwater bodies and destroying 44 out of our 288 forest reserves. Also, the International Labour Organization reports that in sub-Saharan Africa, over 87 million children are involved in child labor, majority of them working in hazardous mines. There have been disturbing reports of women giving birth to children with defects as a result of mercury deposits found in their blood, and most of these women are living in mining communities or areas closer to mining communities. The problem is not just that it happens, it's that we discover too late, after the destruction has been done, after the forest has been destroyed and the rivers are polluted. That is, there is no real-time detection, and that is the gap EcoWatch fills.
At EcoWatch, we use vibration sensors and machine learning models to detect illegal mining activities in real time. So we target areas that are prone to illegal mining activities. Then we install our vibration sensors in those areas. Then once illegal mining activities begin by drilling, blasting, we pick up these vibrations and alert the field agents with the exact location where it happens. So we have a mobile app, and with our mobile app, when the sensors pick up information, this is how it comes. It gives the sensor and the activity. Also, it gives the exact location where the activity is happening for field agents to go to the place. Our competitive advantage is that currently the systems in place are satellites and drone images. Satellites and drones can't work at night. They also can't really get what is happening on the ground due to the forest covers. So that is our competitive advantage. Our sensors can be placed in the ground. They work 24/7. They are not blocked by day or night. So our business model will be 50% subscription, where organizations will use our platform for environmental monitoring, 25% custom projects where we deploy the sensors for specific organizations, 15% API data link, where we sell API access to our environmental database, and also 10% on consultation and training. One major problem with this is that there is no education in some communities as to the effects of illegal mining. So through this, we work with communities where we teach the children environmental sustainability practices so that they do not go back to work in these mines. Governments would be, when we roll this out, governments will be able to reclaim revenue and also enforce environmental laws. Mining companies will be able to protect their legal concession and also show ESG compliance. NGOs will be able to leverage on data collection to drive advocacy. And finally, our communities will be safer and clean. My vision is simple: to create an Africa where our environment is protected by innovation and not destroyed by profits. And to make this happen, I'm seeking support in the form of funding, partnership, data collection, especially from mining companies and geological agencies, to pilot this system in the field. Ladies and gentlemen, the land is sacred. We have to protect it with all we have. As Africa is advancing towards a digital future, we have to note that if the land beneath us is dying, then technology actually means nothing. So we have to invest and then also protect our environments. Thank you. Miss Geek Ghana with the project Eco Watch. Third one, last one for this Miss Geek session is Miss Geek Cameroon. The name of this project is Multiscan AI, presented by Obedien Flor, with a round of applause. Did you know that 1 in 2 people on the continent do not have access to diagnostic services? In the continent that inhabits over 1 billion people, that is 500 million people who do not have access to diagnostic care. According to a recent report from the World Health Organization, over 47% of people in low and middle income countries do not have access to diagnostic services.
Additionally, diagnostic delays are tedious. If you're in Africa, I think you can relate to the endless queues at hospitals. In fact, going to a hospital is an entire day that has to be set off. Now, this shortage in diagnostic specialists is only projected to rise to about 6.1 million by the year 2030. But what if? What if we could transform a mobile phone into a diagnostic lab? And that's what we're doing at Multiscan AI. Multiscan AI is a smartphone-powered tool that enables non-specialists to be able to perform diagnostics with the use of artificial intelligence. This solution has three main features. The first one is we are able to achieve diagnostic accuracies of over 90%. Secondly, we are cutting down diagnostic delays. We are able to perform real-time analysis, getting results for diagnosis of Nous allons prendre un petit moment de pause dans cette séquence pour reprendre le cours, car c'est un plaisir d'accueillir ici nos officiels qui vont nous retrouver. Elle repartira et je pense qu'on va confondre à la fois les applaudissements pour cette présentation et l'accueil dans quelques instants ici. Merci de lui donner de la force. Allons-y, allons-y. Let's go. Can we have a supporting by the round of applause for the presentation? Stay with us. Don't be afraid. Stay with us. And we're gonna wait about our... Nous allons... you can stay on stage. Mesdames et messieurs, très heureux d'accueillir ici nos officiels, qu'on va applaudir très très fort, Madame la Ministre, Monsieur le Directeur Général de Smart Africa, tous les officiels présents ici, les ministres, les autorités. Can I have a round of applause, ladies and gentlemen, to receive our authorities coming on stage to join us at this sequence Miss Geek Africa. Nous prenons le temps, bien entendu, de recevoir comme il se doit nos autorités. À cette étape-ci, nous sommes ici rendus à la séquence donc, du Miss Geek. Nous avons eu le plaisir d'entendre deux projets présentés dans un premier temps, mais nous sommes ici dans quelques instants à recevoir nos officiels qui vont nous retrouver. Veuillons accueillir bien respectueusement Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de Guinée, avec vos chaleureux applaudissements, mesdames et messieurs, qui nous honore de sa présence. Nous vous prions de vous installer. Merci infiniment. Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Monsieur le Directeur Général de Smart Africa, illustres personnalités, permettez-moi ici de vous resituer le contexte dans lequel nous nous trouvons maintenant. Dans le cadre de cette cérémonie de clôture, nous avons eu le plaisir d'ouvrir la première séquence, le Miss Geek, un projet phare, important. Nous avons eu le bonheur d'entendre deux projets qui ont été présentés ici et nous sommes à cette étape-ci où la toute dernière candidate doit être certainement honorée, peut-être impressionnée, mais surtout déterminée à présenter son projet dans le cadre de ce Miss Geek Africa. Pour rappel, c'est un programme qui est depuis 2014 en marche, qui forme et met en lumière des jeunes filles âgées de 13 à 21 ans qui développent des solutions technologiques pour répondre aux défis du continent. Cette année, la thématique était Leveraging Artificial Intelligence for Africa's Development. Mesdames et messieurs, distingués invités, voici, on va repartir du début, comme ça sera encore plus intéressant de pouvoir situer le projet. Il s'agit de Miss Geek Cameroun, qu'on applaudit. Son projet s'appelle Multiscan AI Obedin Floor. Merci pour votre attention pour 3 minutes de présentation. Je recommence? OK. Oui.
We're going to restart till the top of the project. Thank you. Merci. Okay. Did you know that 1 in 2 people on the continent do not have access to diagnostic services? In a continent that inhabits over 1 billion people, that is over 500 million people that do not have access to diagnostic care. According to a recent report from the World Health Organization, over 47% of people in low and middle income countries do not have access to diagnostic services. Additionally, diagnostic delays could take hours, days, or even stretch up to weeks. If you're based on the continent, you can relate to the endless queues in hospitals. Moreover, this shortage in diagnostic specialists is only projected to rise to about 6.1 million by the year 2030. But what if? What if we could transform a mobile phone into a diagnostic lab? Multiscan AI is a smartphone pad AI diagnostic tool that enables non-specialists to be able to perform diagnosis with the use of artificial intelligence. This solution has 3 main features. The first one is we are able to achieve diagnostic accuracies of over 90%. Additionally, we are able to perform real-time diagnosis of the biggest killers on the continent, such as sickle cell disease and malaria, and get our results in under a minute. And lastly, it is a cost-effective solution because we are not reinventing the wheel. We are leveraging existing infrastructure such as microscopes and building an application that works with this existing infrastructure. So if you look at the screen, there are a few items I might be familiar with. We have a microscope, a camera adapter, a micrograph, which is the image you get from a microscope, and also a mobile phone. The mobile phone is what hosts the application. Now a healthcare specialist is able to connect this setup that you can see on the right, and then when they capture the micrograph, the analysis begins. It is passed through the AI model, the analysis is done, and the results are displayed, either positive or negative, and the confidence level of the AI model is also displayed. And lastly, a list of recommended treatments is also presented, which can be offered to the patient. This is supposed to be a video showing the prototype, but I don't think it's ready to play. So our target market, we're targeting 2 main groups of people. The first one is health centers in rural areas and public hospitals in urban and peri-urban regions that often suffer from painless queues. Now, in Cameroon alone, we have over 5,000 health facilities. When we look at East Africa, we have over 27,000 health facilities. And in the whole of sub-Saharan Africa, this number rises to 98,000. These are the people that can benefit from using this solution. To generate revenue, we have 2 main revenue streams. The first one is for health centers that do not have a constant inflow of patients. And so we shall be using a pay-as-you-use model where they will be expected to pay only $0.2 per use. And for public health hospitals that have a more constant flow of customers, they're going to be using a subscription-based model where they will be expected to pay $200 in subscription fees. Looking at our competition, we have CellScope, EasyScan-Go, and Matibabu. Matibabu is the only other solution from the African continent. However, Multiscan AI stands out in 4 main areas. It is the only solution that offers multi-disease detection. That means you can take 1 scan and test for multiple diseases, leading to early detection and early treatment. Secondly, it has a low cost of implementation. It integrates with existing smartphones, and lastly, it is very easy to use. Now, to fill in the diagnostic gap, by training 1 additional lab specialist, it's going to take us approximately 4 years and $1,000 in cost. However, by leveraging this solution, we can cut down this time and money to only $30. So far, these are a few things that we have been able to accomplish. We have a working MVP that is ready to be tested, and we have also been able to pitch for the first time where we unveiled this solution at the Code Extreme Hackathon, where we were the first runner-up.
Moving forward, we look forward to testing the solution, to training more models, to validating, and of course, to launching. Sherlock Holmes says, data, data, data. I cannot make bricks without clay. At Multiscan AI, data is our clay. So we need more publicly available data sets from the continent that is representative of our target population to train more models to diseases that the continent is most prone to. My name is Flor. This is my team. What if a health practitioner in a rural area is able to perform diagnosis with the use of AI? Well, that is no longer just an imagination. We are making that happen. So, who's ready to join me in making sure that nobody dies from a manageable and preventable disease? Thank you for your attention. Merci et bravo. Nous allons maintenant inviter l'une des personnes responsables de ce projet à come on stage again, Thelma, to join me on stage. She's the Director of Digital Infrastructure, Skills and Empowerment at Smart Africa, Madame Thelma Quay. Thank you, Eric. And Your Excellencies, welcome and thank you for joining us. Just a brief of what we are doing. Ms. Geek is the platform that Smart Africa and Rwanda has put in place to make sure that we are encouraging girls into STEM and innovation. So as I mentioned earlier, instead of judging girls based on their appearance and their beauty, we are judging girls based on their intellect and their innovation. Thank you once again for joining us. And at this point, we would go on to the award session. We had 11 finalists with us. They all did very, very well. They put in a lot of work, and we will be acknowledging all of them. To start with, I'd like to call Madam Minister, Your Excellency, Madam Rosa Paula, to join us on stage. As well as our biggest he for she champion, Mr. Lassina Kone, the CEO and DG of Smart Africa. Thank you, DG. This year we had very, very generous donors, and we are so grateful for them. To start with, we would call on stage Mr. Ronald Meyer from BMZ to join us in awarding the girls, one of our very generous donors. Please clap for him so we can get more money. Thank you. So I'm going to call the girls upstage. You come. We have, as I said, we've had so much generous donors. We have trophies, we have laptops, we have cash prizes, we have tablets for them. And this is the first time we are giving them so much, and we are so excited about it. I would quickly call our lady from the Gambia, Mariama Silla. Please come on stage. Mariama Silla, please come on stage. We are proud of you, Mariama. Thank you for the confidence and thank you for the effort. You give this. We now move to Malawi. Shireen Kalulu, Malawi. Please stay on stage because we have a lot of goodies for you. So when you take your trophy, you stay on stage. Malawi, we are so proud of you. Following is Rwanda, Reina Pascal Sin. Rwanda, Reina Pascal Sin. Reina, we are so proud of you.
Following is Senegal, Nazar Amin Izazi. Senegal. Nazar, congratulations to you. We are so proud of you. And we have Madagascar. Chiki Tazita. Welcome. Next, we have Benin, Dosso Estelle. And then we have Chad, Beautitude Bakama. Beautitude, we are so proud of you. Congratulations. And of course, the host country, Guinea, Aissatu Ramadan Diallo. Thank you very much. So there were 11 girls, but we would start first with the 8 girls. We have 2 out of the top 5 in there, and we are so proud of you. We would now kindly thank you, Mr. Ronald, thank you, and thank you for your generosity. We look forward to more. No. So we'll now move on to the laptops and devices. And I'd like to call you back to stage. I'm sorry, Mr. Ronald Meyer. Gladys, please come on stage. Wait, please wait. Gladys is coming. A round of applause, please come. Have the pictures been taken? That's Gladys from Kaspersky, yes. And then we now call Ghana was the first runner-up, Biana Bubune Botoza. Congratulations. I'm going to be biased and I'll give you a hug because I'm from Ghana. Congratulations. So she also gets a laptop, a tablet, a trophy, and $3,000 US. So I now call on the winner. Make some noise for the winner. Do you know who the winner is? Who is the winner? I can't hear you. Okay, so it is my singular honor to call on the winner of Miss Geek Africa 2025. Miss Branis Kazira Otiende from the Girls.
And then, just the winner. We'll take singular. Yes, come together. Congratulations. Thank you so much, and I hope this encourages the young ones in here to do more, and we'll see you next year at the Miss Geek 2026. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup, on peut... Can I have a round of applause again for these Miss Geek? Mesdames et messieurs, on arrive à cette deuxième étape, donc après cette séquence Africa 2025 avec beaucoup d'émotions. Nous allons ici rentrer dans une autre phase, le hackathon féminin. Effectivement, très soutenu par vos applaudissements et à raison. Cette activité, c'est une cérémonie de clôture 100% féminin organisée par l'Antsuten. Et nous allons ouvrir ici, dans cette belle après-midi, le temps de pouvoir encore une fois inspirer, saluer l'innovation féminine avec ce moment fort de Trust Africa Summit. Nous allons ici inviter pour cette prise de parole, pour ouvrir cette séquence, le directeur général de l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique, Monsieur Gaoussou Sougoulé, sous vos applaudissements, pour ouvrir ici et donner le cadre de ce hackathon féminin. Can I have the microphone on the lectern, please? Thank you. Bonsoir à tous. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des institutions internationales, Monsieur le directeur général de Smart Africa, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation de Transform Africa Summit, en soutien. Organisé dans le cadre prestigieux du Transform Africa Summit 2015-2025, ici à Conakry. Le Transform Africa Summit n'est pas seulement un rendez-vous technologique, c'est l'affirmation d'une Afrique qui décide, conçoit et construit son propre avenir numérique. La vision d'une Afrique connectée, inclusive et résiliente. En alliant le hackathon féminin en soutien sur le thème « Innover localement, impacter globalement », nous avons posé un acte clair. Le leadership féminin est au cœur de la transformation numérique de la Guinée. Ainsi, nous avons inscrit notre concours hackathon 100% féminin. Dans cette dynamique, en mettant en lumière les talents féminins guinéens qui façonnent le futur du numérique. Depuis 2022, l'Antsuten s'engage à faire du numérique un espace d'opportunité pour tous. Renforcer les compétences, encourager l'innovation, promouvoir l'inclusion, renforcer la connectivité dans les zones rurales. Ce hackathon représente l'une des expressions les plus concrètes de cette mission. Le hackathon féminin en soutien est un concours d'innovation national dédié aux filles
et femmes guinéennes. Il vise à promouvoir l'inclusion numérique, encourager l'entrepreneuriat technologique féminin et stimuler la créativité des participantes à travers la résolution collaborative de défis sociétaux par des solutions numériques innovantes. Cette première édition a posé les bases d'un mouvement dont 3 villes mobilisées, Conakry, Labé, Mamou. 100 femmes formées en programmation et développement web à travers le programme Erken. 100 ordinateurs mis à disposition pour poursuivre l'apprentissage. 18 projets conçus par la créativité et l'intelligence collective. 5 projets finalistes portés par des femmes. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement des projets, nous célébrons des trajectoires, des femmes qui ont choisi de se projeter dans l'avenir par la technologie et la détermination. Pour soutenir ces braves femmes, chaque lauréate bénéficiera d'un accompagnement d'environ 100 millions de francs guinéens, soit environ 10 000 euros, en soutien technique, comprenant incubation encadrée, développement de prototypes, formation avancée, stages professionnels, immersion dans des événements technologiques de haut niveau. Ce hackathon s'inscrit dans la dynamique du programme Simandou 2040, porté par son Excellence, le Président de la République. Un programme qui place la jeunesse, la technologie et l'inclusion au cœur du développement national. Avant de conclure, je lance un appel à une mobilisation renforcée des partenaires techniques et financiers, des acteurs du secteur privé, des institutions internationales pour soutenir ces femmes investies dans leurs idées et l'intégrer l'innovation féminine dans leur stratégie. Pour terminer, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Madame la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique pour son soutien constant et son engagement pour le développement du numérique au comité d'organisation du Transform Africa Summit pour la qualité exceptionnelle de l'organisation et l'honneur fait à notre pays. À l'ensemble de l'équipe en soutien, dont la détermination, la rigueur et la passion ont rendu cette édition possible. Les comités d'évaluation et membres du jury pour leur rigueur et leur expertise. Nos mentors et partenaires pour leurs accompagnements précieux et surtout les jeunes innovateurs qui ont prouvé que l'avenir du numérique guinéen est entre de bonnes mains. Enfin, je rends un hommage appuyé à son Excellence, le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, dont la vision éclairée et le leadership inspirent chacune de nos actions. Vive l'innovation guinéenne, vive la jeunesse entreprenante, vive la Guinée numérique, inclusive et rayonnante. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur le Directeur Général, pour ce plaidoyer à juste titre, faveur donc de l'inclusion numérique et de l'autonomisation des femmes à travers la technologie. Oui, nous avons eu beaucoup de réactions dans la salle, dès le premier rang jusqu'aux applaudissements au fond de la salle. Je vous propose, avant de recevoir une autre grande dame, notre ministre, dans quelques instants qui nous offrira quelques mots, vous inviter à découvrir et à revivre justement l'énergie et le parcours de ces gens codés, appris, collaboré et rêvé ensemble. Découvrons à présent la capsule vidéo retraçant l'aventure du Hackathon féminin 2025. Du 6 au 30 octobre 2025, dans le cadre du programme de renforcement des capacités à l'usage numérique, Erken, piloté par l'Ansuten, nous avons eu le privilège d'accompagner 100 femmes exceptionnelles,
sélectionnées parmi 2500 candidatures. Des femmes passionnées et déterminées à être les actrices du changement numérique. Pendant 4 semaines, elles ont développé des compétences clés en développement web, UX design, marketing digital, mais également en intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle n'est pas seulement une technologie, c'est un véritable levier d'autonomie, d'innovation et de transformation de nos communautés. Grâce au programme Hackathon, nous avons pu concevoir, coder et utiliser l'intelligence artificielle pour créer de la valeur, répondre aux besoins locaux et imaginer des solutions africaines aux défis africains. Dans mon équipe, nous travaillons sur Django, une plateforme d'alphabétisation en langue locale pour favoriser la compréhension guinéenne et également valoriser notre patrimoine linguistique. On a apprécié la formation, elle s'est bien déroulée de 8h à 17h. Et puis le contenu aussi, c'est quelque chose de bien, on apprécie. Je remercie en soutien et toute l'équipe Suite qui ont déjà fait de bonnes initiatives, de bons boulots par là. Et aussi, je propose vraiment s'intégrer dans le domaine du numérique et en soutien aussi de plus élargir la zone de domaine pour les femmes pour que plus de femmes aussi puissent s'intégrer dans le domaine du numérique. Nous sommes super contents du profil des femmes, aussi bien à Conakry qu'à l'Abbé et à Mamou. Ce sont des étudiantes des différentes universités informatiques du pays et vous avez aussi des profils de toutes les universités, aussi bien publiques que privées du pays. Elles ont un excellent niveau, une très bonne base et après, elles vont pouvoir faire de belles choses. Avec vos formations, avec vos accompagnements, nous serons capables de montrer à tout un chacun qu'une femme aussi derrière un ordinateur est capable de faire quelque chose de beau, d'innovant, qui peut servir à la société guinéenne. Nous avons créé Djelia, une fusion entre la sagesse du griot et la puissance de l'intelligence 40 et incarne parfaitement l'esprit du TAS 2025, innover localement, impacter globalement. Félicitations à toutes nos participantes. Innover localement, impacter globalement. Félicitations à toutes nos participantes. Vous êtes la fierté de l'Anne-Soutane, vous êtes la fierté de la Guinée et vous êtes la preuve que renforcer les capacités des femmes dans le domaine du numérique, c'est préparer l'avenir numérique de notre continent. Je ne sais pas pour vous, mais je sens que ça monte en puissance depuis le début de cette session. C'est incroyable l'énergie qu'on a ici. Vous pouvez encore vous applaudir et applaudir très fort toutes nos sœurs, toute cette jeunesse. Et de recevoir ici justement celles qui portent ce projet avec passion, avec détermination. Très heureux de recevoir ici la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Madame Rose Paulin Prismou. Sous vos applaudissements pour son allocution avant d'entendre les pitchs. Je vous reçois, Madame la Ministre. Je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai pas eu suffisamment d'applaudissements lorsque notre ministre est arrivé. J'ai pas senti la vitalité. Là, je reçois. Madame la Ministre, on vous écoute. Merci. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers frères ministres venus des pays frères et amis, Monsieur le Directeur général de Smart Africa, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, chers amis du secteur privé guinéen, chères apprenantes, chers apprenants, chers étudiants, chères étudiantes, en vos rangs, grades, tout protocole observé, je suis très honorée aujourd'hui de voir ce que nous faisons pour le devenir de ce continent. Car le capital humain constitue notre plus grande richesse et je pense que les bases sont en train de se mettre en place. Le message que nous venons d'entendre d'une des candidates sont des femmes qui innovent. Elles peuvent se mettre derrière des ordinateurs et apporter des solutions. 52% de la population guinéenne est féminine. Lorsque nous embrassons un développement, il est essentiel de toucher aux causes
aux problématiques, aux défis de notre société en incluant le maximum possible ces jeunes femmes et ces jeunes filles. Monsieur le Premier ministre, vous nous avez confié une lettre de mission et dans le cadre de la mise en œuvre du programme Simandou, dans son axe 3, qui est celui de la technologie, les infrastructures, le transport, nous militons à ce que l'inclusion numérique, l'inclusion financière soit plus une cause de disparité, mais soit une réussite et un moteur de succès du développement de notre pays. Je voulais par ces mots remercier l'Agence nationale du service universel, mais aussi Smart Africa qui nous permet d'en arriver là avec ce hackathon pour montrer que la cause féminine est touchée du doigt dans le secteur du numérique en Guinée et qu'elles apportent leur contribution. Nous sommes aujourd'hui en Guinée pour le Transform Africa, pour bâtir ensemble, pour rêver ensemble, pour innover ensemble, pour une Afrique qui se porte mieux, pour une Afrique où le développement accéléré sera une réalité. Félicitations à toutes les candidates, mes encouragements à celles qui ont essayé aussi d'être parmi les finalistes et encore à très bientôt pour un écosystème numérique intégré et surtout qui bâtit notre avenir numérique de la Guinée et du continent. Je vous remercie. Merci infiniment, Madame la Ministre. Nous allons maintenant rapidement rentrer dans une session de pitch. 5 projets finalistes ici qui illustrent justement la créativité et la force d'innovation des femmes guinéennes. Chaque équipe dispose de 5 minutes et je serai un timekeeper. Je vais être vraiment attentif. Monsieur le Premier ministre, vous allez m'aider comme ça, vous les regarderez en face et vont sentir qu'il faut qu'on arrive à ces termes. 5 minutes chrono. Et le premier projet va être présenté ici. Il s'appelle « C'est avec beaucoup ». Mais il faudrait bien que vous me permettiez C'est avec beaucoup. Mais il faudrait bien que vous me permettiez de respecter les salutations d'usage. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables délégués venus d'Afrique, distingués invités du Transform Africa Summit, bonsoir. Je suis Moussoukura Diawara, cofondatrice et directrice générale de AgriLoop. AgriLoop est une plateforme numérique digitale de collecte, de gestion et de valorisation des déchets. Elle facilite la connexion entre les citoyens, les PME de ramassage, les RTT, les usines de transformation, ainsi que les mairies. Concrètement, tout commence à partir du citoyen, principal producteur du déchet, qui va se connecter sur la plateforme. Il va créer son compte sur la plateforme, il va signaler les déchets et les PME de ramassage viendront collecter les déchets qui seront directement envoyés vers les ZTT. Bien sûr, c'est les zones de transit et de tri. Les ZTT, après leur travail, vont notifier les déchets déjà triés sur la plateforme. Après, ce sera au tour des usines de transformation de venir récupérer les déchets en fonction de leurs besoins, qui vont transformer et revenir sur la plateforme pour la valorisation sur la partie marketplace. AgriLoop est bien plus qu'une application. Elle est une solution innovante parce que AgriLoop, elle facilite déjà la connexion entre les citoyens, les PME, les ZTT, les mairies ainsi que les usines de transformation. Encore, elle en quelque sorte, elle intègre l'intelligence artificielle qui va fournir des conseils environnementaux, qui va également les déchets en fonction des besoins. En plus, à travers le système intégré de GPS pour le suivi intégral de tout le cycle de transformation. C'est où?
Agriloop a bien un impact plus qu'environnemental. Elle a aussi un impact environnemental sociologique. Elle assure des emplois directs et indirects. Également, elle amène une meilleure traçabilité des déchets. Également, elle constitue à une réduction des déchets dans le Grand Conakry à l'échelle de 40% dans 3 ans. Derrière notre solution se trouve bien une équipe des femmes engagées, dynamiques et surtout synchronisées. J'en suis la preuve vivante. Je suis Diallo Mamadou Hawa, la chargée innovation et relations. On a également notre directrice générale, Moussoukura Diawara. Également, nous avons à la mobilisation une chargée aux relations extérieures, une chargée aux affaires financières, également une chargée aux affaires techniques. Alors, vous vous demandez sûrement comment cette belle équipe compte se faire de l'argent. Je vous laisse une dernière phrase. On a dépassé 5 minutes. On vous écoute pour votre conclusion. La dernière phrase. Alors, pour concrétiser cette belle solution, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre aide. 500 millions de francs guinéens, soit 57 000 $, pour non seulement lancer la phase plateforme et aussi pour le déploiement, mais aussi on a besoin de l'aide et de l'appui du ministère de l'Environnement, de l'Ansouten bien évidemment, de la mairie, mais aussi des PME. Agriloop, c'est la technologie au service d'une Guinée verte, connectée et d'une Guinée propre. Alors, ensemble, faisons du déchet une richesse. Merci. Et de chaque citoyen un acteur du changement. Merci. Merci. Je vais vous faire payer des amendes au final parce que le temps est important, bien que le projet soit tout aussi important. On vous applaudit et recevons maintenant sans transition le deuxième projet. J'invite ici Néné, une solution d'accompagnement des femmes dans la gestion de leur santé et du bien-être. Tigui Danke Tunkara nous retrouve sur scène pour sa présentation de 5 minutes. On vous attend. Deux micros, 5 minutes. Si vous avez des salutations à faire, faites-les dans vos 5 minutes. Sinon, je vais commencer à faire payer des amendes. On les applaudit, merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. En Guinée, près de 5 millions de femmes ont entre 12 et 45 ans. Pourtant, parler des règles, de la grossesse ou encore du postpartum reste un sujet tabou. C'est pourquoi nous, une équipe de 5 femmes, dont 4 développeuses et une responsable communication, ont décidé de créer Néné. Beaucoup de jeunes filles découvrent leur menstruation dans la peur, sans accompagnement ni explication. Selon l'UNICEF, seulement 39% des écoles au monde offrent une éducation menstruelle. Les chiffres en Guinée sont encore plus bas. Faute d'informations et de moyens d'hygiène adaptés, nous sommes souvent exposés à des infections, des douleurs chroniques, voire même la stérilité, malheureusement. C'est pour résoudre ce problème qui coûte la vie à tant de femmes chaque année que nous avons décidé de créer une plateforme numérique, mais qui est profondément humaine. Néné, qui est tirée d'une de nos langues locales, qui signifie en français « maman ». Donc, cette session, elle combine à la fois une session éducation où nous allons parler de cycle menstruel,